Welcome to Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked, and it's wonderful to have you this Sunday evening. We do this every weekend between 7:30 and 9 p.m. every weekend. It's been wonderful just being your host. My name is Walter Mongare Senior, and it's a wonderful opportunity to interact with you and just connect with you wherever you are. And you know how the drill is. You always get to us on Facebook. You get to us on YouTube. If you're on Twitter, at Walter Mongare, that's the first beginning you've got to have with me. And of course, the handle for Nyambane's Kitchen is at Nyambane's Kitchen on Twitter. And keep interacting and talking to us. It's wonderful to be with you. Tonight, we have two crazy people on the show. Take it from me, they're crazy. Half of the time, we've not even been setting up, even getting ready to cook for you because they just have fights. And is it because of COVID-19 or what? But these guys just can't seem to settle. I will be introducing those guys to you shortly. But for now, I want to take you to the resident comedians, Mchungaji and Tumishi, who are clean content ambassadors for KFCB, out there just to show you exactly what is it we're going to cook for you at Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. My name is Walter Mongare, your host. Check it out. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Pima hiyo. Hiyo imekuja? Na inaitwa tangawizi. 200? Nani? Ndio sunflower. Hii si sunflower. Hii inaitwa kwa Kisungu. Hii inaitwa cauliflower. Kumbe hata ujue cauliflower. Ukiongezea hii. Unauliza kitu. Na hii hii ni cabbage msungu. Kila 100. 200. Kilo 100. Weka zile mzito ndio kilo ya. Kuna mtu anauliza tunaenda kupika wapi? Tunaenda kupika kwa Nyambane's Kitchen. Pilipili? Wacha mchezo yako wewe na wewe. Hata kama tuko town jameni. His Excellency anafungua leo na msia pilipili hoho hivyo. Basi. Hii matawi na nyinyi mnauza vitu zingine. Hizi ndugu ya hii. Haya sawa, hiyo ni ngapi? Wewe uchukue ndizi. Ndizi tulishanunua. Ndizi tumeshanunua. Avocado nani atakula? Wewe utakula? Sawa. Nasikia hata unaenda wapi? Hakuna njia nyingine huko. Hakuna bibi huko ndani. Halo, yake. Yaani uliamua tu uolewe na huyu. Unatoroka? Uliamua uolewe na huyu. Unajua huyu ndio mtozi kwao. Huyu ndiye anaendanga na Propox. Kwani Propox si gani? Unajua Propox ni kari mzuri, inaweza ni ile multipurpose car. Multipurpose car. Anaweza pepa viazi, hapepe watu. Aende kwa kanisa. Na bado hapepe watu kapia. Ameenda wapi? Sawa, acha tumulipange. Tumishi, naona hapa tumenunua kuku, iko tania samaki, embe iko. Tumenunua hoho. Ni nini hatujanunua? Walikuwa wamesema bronjis. Welcome back to Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. My name is Walter Mongare. I'm your host, and I'm glad you're watching. And thank you for joining us. And we would like to know, where are you watching from exactly? What is it that this weekend has been down for you? I know yesterday a lot of setbacks, a lot of disappointments, and a lot of happiness for those of us who have enjoyed working from home and just having a new life. Of course, the message from the president was loud and clear. You got 30 more days on lockdown. And of course, Isili is no longer a gated community. We've been released, I know. And Mombasa, things are happening. Things are positive. Tanzania have decided, by the way, watatuuzia chakula kwa bei ghali sana. Nilisikia Magufuli mwenyewe akisema wagonge. So kwa hivyo tunagongana na wenzetu Tanzania wale wanatazama, sisi hapa tunapika chakula tuko nacho, lakini tunawashukuru. So share with us, tell us where you're watching from. What's your experience? I just want to introduce you to the great artists who are in Nyambane's Kitchen. This is a platform where we give to the creative industries, particularly the comedians, who otherwise would not have an opportunity to entertain you. So that is why we have this kitchen, so that they can get to connect with you, get to speak to you at home, get to entertain you, and at the same time, get to make a livelihood. We will be sharing more details on how you can support the artists
on this platform, but we want to encourage you, if you have a brother, a sister, or your mother or your father who's an entertainer, a comedian, a dancer, any form of art, please tell them to go to www.sportsheritage.go.ke. There is a rebate that you need to apply for the package. That is a rebate for the artist out there, the stimuli package for 100 million for the artist. Please do make sure that your brother, your sister, who's in the art industry or the creative industry has applied for that package. We'll be giving you more details on this show. This is Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. And today, I'm privileged to, let me go to this guy, I'm privileged to have the people from the kingdom. One is a prince, and the other one, I think she's a princess. So I don't know who's the king and who's the queen. But I want to introduce the great artists who are with me tonight. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I introduce the girl who left Meru long time ago. And we will be giving you more details on how she came back to Nairobi and how she got to Nairobi. All the Kobo, Meru, put your hands together for Gatwiri. Gatwiri, you are introduced. Now you can speak to your fans. Hi, yes. guys. Yes. It is me, Gatwiri. Have you missed me? I have not missed you. I have so much in my mind, but I would like to miss you. So waendelee kukaa hapa waone venye mimi ni wife material. So your agenda is for you to be a wife material. My agenda is for people to see that I can be. All right, the only man who tells me that the president speaks to him as a peer. Yani Uhuru Kenyatta anamuongelesha nika peer. Vile Uhuru Kenyatta anaongelesha Magufuli, ati ndiye anamuongelesha huyu jamaa. So ladies and gentlemen, the prince of the only kingdom that exists in Kenya, the kingdom of Mwihoko, introducing the prince himself. Hi everyone in Kenya. It's a very privilege to land in Kenya today. And I'm here as the chef. In Mwihoko they call me Murugijo, but I'm here tonight to show you how to be an expert in cooking. So for purposes of Gatwiri, Keti, usio na pressure. Hapa unajua unatuliza. Najua mmekuwa na fight yenu sana. What we want to let you guys know is that the precautions that we've been given by the Ministry of Health, it's important that we adhere to them. As you can see in the kitchen, at least we keep social distance. Nimekuwa na shida kukipa watu hivi vile wako. Kidogo kidogo wanafaitia vitunguu kidogo. Is this what you do at the kingdom? No, this is away from the country. You don't burn at home. Oh, you don't fight away from the country. Yeah. So at this point, I just want to ask you to remove your mask so that we can hear you clearly. But that is just for now. But please always, whenever you're going out in public, and especially when you're in your kingdom, please try and encourage your natives. Yeah, we use the Kitenge one, not this one. There is no corona in Mwihoko. There's a Kitenge. There's no? The Kitenge. No corona in Mwihoko. There's no corona in Mwihoko. In Mwihoko, what has happened? We don't have those things of measuring. Yes. So we measure by asking you, can you kohoa? If it is koho, that's good. But if it's koho, it goes dry, then tunakushuku. So Gatwiri, how do you arrive on the idea that Mwihoko amuna case ya corona? Hakuna mtu akona hiyo kofu ngumu. But you know that's not the only sign. There's also the temperature aspect. For anyone. That's why we are wearing gloves. Okay. So that's why we're keeping social distance. So what else? There are many signs other than kukohoa. So have you guys done an actual test for you to guys to know ati hakuna mtu akona? After mekoa tusikia akona kofu. Now we go to further next step. You go to here. No. So who am I listening to? Simwache mmoja aongee. Hivi ndio mnafanyanga kwa kingdom yenu. Si ni mimi ndio nimeanza kuongea, lakini unaona hata wewe mwenyewe umeona nipe hiyo opportunity niongee. Yes, okay. Who is the prince of the kingdom? Guys, let's behave. Your majesty. Please, hii tuko kwa show. So yani jaribu hata mtafight mkifika home. Yeah, for now. Before we cook, let's discuss this feud. Tumalizane na hii vita, okay? To agree. Weka kisu down. Sikutrust. Unaona tumekosana na anacheza na kisu. Yeah. It's okay Gatwiri. Just let the things be. Unaweza tulia tu, It's okay. Yeah, thank you. Gatwiri. Is this what you envisioned coming to Nairobi from Kobo, Meru? And how was your journey, by the way? Just for the viewers to know you kwanza kabisa kabla hata tuanze kupika. Yes. Ilikuwa amazing, nilikuwa excited. Uongo, ulipewa lift na wase wa lori. What was amazing about kupewa lift kutoka Meru?
Si ni wewe ulisema utanieka. Na si ulikuja nikakuweka kwangu, what happened from there? Okay. Wewe sasa ulikuwa una expect msichana atoke Meru mahali anakula vizuri akuja akurange nini pekee. Wewe ni kutoka kwa shida nini? Uko hivyo kitu Ndio kutoka kwa shinda ulinipea shinda. Hey. Ateri, nini? Na wewe mbona unaniuliza hizi maswali na unajua nitakuaibisha tu bure because you are an embarrassment. Nyambane embarrassment. Prince. Kusema ulipewa watu na lift na watu wa lori ukikuja, is it? Si ni wewe niambie nikuje. Na ukanipromise you are the prince, we ni king, ati venye tutakuwa tunakula nyama. Nilikuja kwako tulikuwa tunakula nini? Okay, Gatwiri is it Nyama tulisema ni sana. kuja ukae hapa, maybe ni vile anaangalia huku sana, mna fight. So Gatwiri unaweza niangalia. Okay, hiyo setting ni mbaya, mmekaribiana. Just go back. It's okay, just put the knife down, Gatwiri. When you came to Nairobi, what was your ideal situation? Okay, nimeona uko na shida na Prince. What was your ideal man? Ni nini ulikuwa unataka kwa mwanaume ndiye inafanya unazusha hivi? Na ni nini hukupata? Na usikasirike, smile, uko kwa TV. Yes. Niko kwa TV? Yes. Yes, like that. Yes. I'm not angry. Yes, I know. Yes. So how was the journey? Forget his glory. How was your journey from just put the knife down. It's okay. Hakuna bila unaweza ongea bila knife. Niliti inanipea confidence. Kana hizi just in case. Unajua mtu mnaishi na yeye bed sitter alafu anacheza na vitu kama hizo na mmekosana. Mimi nilikuwa najua nitakuja niingie kwa mansion nipate kinyumba kiko na kitchen inatoshana kama hii. Unaona this kind of kitchen is every girl's dream. Halafu sasa mimi nilikuja nikapata nyumba kitanda ni inatoshana hivi. Kitchen iko one step away. Choo iko two steps away from where the kitchen is. Yani hata ukipika chakula so first and foremost kwanza vile nimesikia ni ati ukikam kuna msee alikuhost. Yeah. No, even if the toilet was just next to the kitchen. Wacha tusikie hiyo hii ndio kingdom yako. Hiyo ndio kingdom unaelezea. So, this lady landed in my kingdom. Yes. Na mimi nikamkaribisha kama guest. Yeah. Oh, by the way, just before you talked about her, jana mliongea na Uhuru Kenyatta. Yeah, we were just the time was to Uhuru alikuwa ongeze curfew up to saa 4. Mimi nimwambia punguza so that I can feel my say has a say. So are people leaving your kingdom to the rest of the Kenya? Because what happens, Moyoko na president tunakuwa tunaongea in terms sana. Okay. We know we are independent, since Moyoko, we are not even colonized. Okay. So what Uhuru we are discussing so much apart from curfew hours na nini, yeah, our Moyoko dollar is gaining against the Kenyan shilling kutoka hii corona ikuje sana. So we discuss money matters. Okay. Then nikamwambia juu alikuwa anataka kupush mpaka saa 4 na nilikuwa nimeona wase wanasheka freedom is coming tomorrow. I decided to reduce it. Okay. Ikuwe 2 hours. So we've established that first in your kingdom akukua na corona. According to what you guys are saying. Unajua what happened wakati corona ililetwa tu hivi, unajua Moyoko wase kutoka Githurai ndio wanaingilianga Moyoko. So because there are no airports so Moyoko iko Githurai. Hapana. Is a kingdom on north. I don't trust you. Gatwiri, please spill the truth. Because to stop and do this. No. Prince, ngoja tusikie. Gatwiri seems to be an honest person. Gatwiri, what is this kingdom this guy is talking about? Oh, okay. So, she landed in Mwihoko. Tell us more about her. So when she landed, kuna mahali ameongea kweli kuhusu nyumba yangu. Actually, you have a very big kitchen. Okay. Nyumba za Mwihoko ndio shida juu. Mwihoko hii nyumba yote hii kitchen yako hii ni one bedroom maka acha kundanganya. Namaanisha hiyo nyumba yake zinaweza tosha huku 3 ama 4. Na ndio nasema. Lakini venye ulifika siliona. Kitchen pekee. Hiyo ni lifestyle ya pale. Tutakangi yes umeblessiwa lakini you don't want to show off. So mimi nikamintroduce kwa ile kitchen na yule mtu ametoka Meru. Wewe bado appreciate venye hapo jikoni nini cause unajua sasa kitchen yangu inaleta romance. You know when you have kama nikiwa kitchen angenipatilia hiyo ugali bedroom ama anipatilie. So that's how it is. Sijui kwa nini sasa ameanza. So do you guys kiss in Mwihoko when you talk about romance, knowing that the social distance story, knowing that people are wearing masks? So how does that happen, Gatwiri? How? There is no distance, social distance. Sasa una distance aje na you unless mmoja asimame nje mwingine akae kwa nini? What happened? Mimi nime discourage watu from unajua mzungu fulani tunajuana alisema before you get your real prince you have to kiss many frogs. So sai frogs ziko base zinangoja corona ishe ndio watu waanze kutafuta. So tume social distance hiyo department. Okay. Now by the way, this is for you guys to believe that this is actually the prince of Mwihoko. Before we start to cook,
I just want to share with you that this is a guy who's well known in the world. And at this point, I'll ask my team at the technical side, this is a guy who has not only been interviewed by this guy who the president said he knows him, anaitwa nani? No, this guy who works, Gashuri, yeah, the president knows Gashuri. And this guy is known worldwide. The Prince of Mwihoko has actually been interviewed by CNN, by Sky News, and lately he was on Trevor Noah show. Take a clip and take a look of his interview. As the other person. Thank you so much for joining us on the Daily Social Distancing Show. How are you? Thank you so much, Trevor. Today I feel magnazombios and glambwetete. You are an infectious diseases expert. What makes coronavirus so different? As a professor of immunology and microbiology from Mwihoko, that is Mwihoko Health Organization and Center for Disease Control. What makes COVID-19 very different from other viruses that we have dealt with is the 19. This is the only COVID that ends with 19. I know this is very basic for you, but just to help everyone be on the same page, how can we catch corona and what are the areas we should be most concerned about so we know about human-to-human transmission? The COVID-19 virus is a virus that affects Homo sapiens from class Mammalia, generally called human beings, through contacts. You see, when these COVID-19 droplets or particles get in touch with your hands or with your mouth, then they get a passage through a mucous membrane. Then through mucous membrane, they go to the esophagus. Then from the esophagus, they don't go to the stomach. They head through the respiratory system. They go through the trachea. Then they attack your lungs. You know your lungs has the left lungs and the right lungs. And then there are bronchioles. So these bronchioles and alveoli of the lungs, when they are affected, they cause inflation. That is when you start having koho. And now this koho, when you koho to somebody, the droplets jump to the other Homo sapien. But generally, it has no effect on your rough or smooth endoplasmic reticulum. It generally affects the lungs. What is the biggest warning you would give to the general public about trying to self-medicate, or is there any cure that people actually have discovered? What, as a leading health expert, what do you say about this issue? As for those Homo sapiens who are trying to self-medicate, my medulla oblongata cannot fathom. Because the only known cure as of this moment from scientists is social distancing. Social distancing is where you check the distance between you and another. You know, distance is equal speed times over time. So over time, keep the velocity. Don't move your velocity towards the other person. As you can see at Nyambane's Kitchen, we're not just talking to ordinary people. We are actually talking about princes and princesses, queens and kings. Ladies and gentlemen, at Nyambane's Kitchen tonight, we are having the prince himself, the Prince of Mwihoko. Is that how you pronounce it? Yeah, the Prince of Mwihoko that was promised. and the outgoing princess, because I'm told there's a feud. There is no princess in Kuliharibika, tutaongea hii story, tuliharibika. So why don't we do this so that we can keep each other happy? We will cook and then we will have an opportunity to, you know, just have a conversation while we are eating. So what are you cooking tonight? Okay. Yeah. So plan ni aje? Plan nataka kuweka mavitungu hapo zivange nikirusha kuku. Wewe utaona mimi. By the time alitoka Meru, alikupikia? Siku kadhaa, lakini wewe ni wala nakulia jikoni sana. Unapata food all by stock kubwa ikipikwa, lakini kuja kwa sahani things kwa ground kwa plate. So the issues that you've been having are more of domestic issues. Yeah, actually this is good. Wewe ushaijaribu kupika spinach ya 20? Si inaishanga inabaki kidogo hivi. Hakuna spinach ya 20. Kwani unaisha? By the time inaiva haiko. That's what I mean. Alikuwa anasema
Mimi nimekulia kitchen. Sasa unataka kusema sufuria zangu ziko na mdomo? Yeah. Okay, huyu anapika kitchen, anapika chicken, na wewe unapika nini today? Mimi because I'm the chef here, na umeona yeye Yes. cook, But by the way, you notice this guy has been cooking. Your cooking experience. By the way, ulikuwa umeniambia. Yeah. Sinakwambia, actually just last week I cooked jollof rice from West Africa. Yes. Where nime master cooking all around East Africa. Now I'm going West Africa. And there was a description of your food. Yeah, I have cooked all the way from Mohoko to Timbuktu. Okay. And the description was very, very, very. Kuna kizungu uliongea mpaka hata nikaenda ku Google. Kuna kizungu ilikuwa inasema what was that name? Delicious. Yes, that I googled that name. It wasn't there. Which other word? There was one that you said. Conscious. Yeah, what was that? It's only your tongue can know that when you eat whatever I cook. If anyone can pronounce this and send us a clip on CONSCIENTIOUS. Can you pronounce that? Conscious. Gatwiri, it's okay. I don't have to punish you. Pronounce for me. CONSCIENTIOUS. Yeah? Kwani unataka umwe na kichwa? Utampe headache. Hata inakaa. Yeah. But just try. Go. Contextuous. Mbona umention hiyo N na T? They are silent. Unajua syllable. You know, for us we went to school. Unajua wewe education and you ulijipata kwa kitu naita obnoxious ungwedeli. Prince, is there a way that you can just not attack her? Just be nice. Let me tell you how nice. Umeona si anapika chicken, mimi nachemsha rice. I have chosen hata hujawasha jiko first. See, I have chosen the heavy meal yenye iko na more ingredients. Kwa kibiriti tena umenibeba. So, I take the heavy meal. Yesterday, as we get getting the prince to prepare the gas and everything else, and if you can pronounce that word, it's okay. Yeah, it's all right. I'm not even going to try it. Let me go to those guys who are watching us online. I just want to let you guys know that guys are loving what you're doing, and we have a lady called Mary. Mary is watching the chef from Dubai. Mary says she's following you from the kingdom of people Dubai. in Dubai. That's what they call me chef. Yes, but ukuloko ananita Murugi Jorwa. Yes, there's. So Murugi, unajua Murugi kwa Kisii ama kwa Kimeru is the wife, right? Murugi? Yes, it's the wife. No, yeah, but what does it mean in Meru? Wife. So for me it's Murugi Jorwa. Yeah, so you are a wife? No, that is in Murugi is. Yeah, that's what I'm saying. Murugi kwa Kisii ni bibi. Wife. In Mohoko is mpishi. In Meru is in Mohoko is mpishi. Okay. There's Dani anasema Japhet from Riru anasema Desagu seems to be so good in the industry. I love how he comes up with these jokes. This is no jokes. He's seriously cooking. So don't mistake. Yeah. Robert kutoka Kisumu anasema Gatwiri, Robert anataka namba yako. Gatwiri, Robert wants your number from Kisumu. Navanga number 5 lakini number 4 kama ni hills. Anamaanisha umpe digits na wewe. Hapa kuna shida. Hey, Kalmar from Uganda anasema you guys are doing a fantastic job. Kalmar, asante sana. Thank you for watching us from Uganda. We've got Deno kutoka Kiambu. Deno, thank you very much. Deno anasema, hey, Desagu, my man, shikilia show ikatambe. Then kuna man and you are man. Anamaanisha boys, my boys. But amekuita my man. Ni kizungu imekusumbua. In English, a word can have different meaning. Yeah, kama unaitwa Gatwiri na bado unakuita GT. No, enyewe ni vitu muexplainie because akona genuine concern badala umshautie. Yeah. Si masikio yako, kwa masikio yako una reduce volume. Kwangu inaweza toka venye inatoka. Sawa. Fupike. Ian from Qatar, asante sana, keep watching the show. Nani mwingine kuna Jane from Uganda. Anasema the guys in diaspora are really following, and I think there's something to do with the prince of the Mwihoko kingdom. Prince of Mwihoko, so meaning cows love you, that is why you are treating me so badly. Sio unanipenda na una playing hard to show.
kuna mwenye anakupenda. Gatwiri, there's someone who loves you. Anaitwa William Kibunguchi from Australia. Oh my God, I'm international. Yeah. Hauna passport, wacha kutana nikaa atakuita huko. Prince. Siwache udema enjoy at least. Okay, let's cook. Naelewa. Let's keep cooking. And for those of you who are watching us on Facebook, I have Mercy Kinywa watching from Nairobi. Diana, thank you very much. Mugo Beth from Githurai, next to Mwihoko, is watching. Frida Muchesia, asante sana. Boni Nyaribo from Plano in Texas is watching you. Yes, Texas. I was there last year. Which last year? Stop crying to people, innocent people. Okay. Which is the farthest place you've gone? Thinking about the lockdown. Vile tangu lockdown ikue. Of course, hakuna mtu anaweza danganya ati ameenda place. Lockdown. Of course, guys are so upset about the announcements the president made yesterday. Ametuongeza lockdown 30 days. And there's something we were discussing in terms of how sensitive the president is. When you look at his announcement, honestly, see at here may change anything much, and Desagu will show you why there's nothing much that are changed, so that you understand that there's a science to every announcement that happens. Gatwiri, how has the announcement from the president affected you? From yesterday. Kibanda kusema ukweli imeshuka. Imeshuka ama imepanda? Siki mmeongezewa 2 hours za kufungua kibanda, ulikuwa unafunga saa 1. Kwa nini muangaliangi vitu on the brighter side? Biashara yake ni ya kibanda, alikuwa anafunga saa 1, sasa anafunga saa 3. Hiyo umepigwa aje kibiashara? Lakini unajua watu wengi sasa hawana kakitu. What is your definition of kakitu? Kwanza earlier on ulikuwa unasema sijui unataka mwanaume yako na do. Na kusema ni pesa ngapi? Yeah. Sasa makastoma ni kukujia ndeni kila saa. Sasa unaona venye inakuwa ngumu kila saa mtu anakujia. Wacha ni as I continue to have these fights in the kitchen as we cook at Nyambane's kitchen, here are some of the snippets from the president for the announcement. For those of you who missed yesterday, here are some slides to show you exactly what does the announcement mean and what is it that Desagu is all about. Desagu, there's something you are explaining. Yes, there's something you're explaining. What? One of the announcements of the president. One of the unajua president nataka watu hii hesabu hata nyinyi mspoelewa, but I know my audience are bright people. Unajua nyinyi sijauliza kila mtu alishika. Let's look here. Hapa nachora curve. Yes. This curve. Which one? This is a curve. Yes. So in a curve, this is the x axis. X axis, and this is the y axis. Okay. Gatwiri, x axis is not the ex husband. Ex-boyfriend. Nimeona vile umechange sura. Anaongea juu ya graph. In graph. Okay. I'm trying to see what Uhuru is thinking. Yeah. So this is the x-axis and this is the y-axis. Yeah. This area in hapa katikati is Kenya. Huko kwenye nimeshade hivi kwa Tanzania, huyo wako na shughuli zao huko. Okay. Mwihoko tu iko somewhere hapa but will not point. Yes, okay. So in this graph kwa x-axis, let's say hapa let's hivyo na hivyo. Yes. So here we have the president. Na alisema akona expert advisors. Yes, expert advisors. Yes. Here we have Kenyans. Sasa hapa ndio sisi tuko. Alafu hapa mahali tuko na Kenyans. Sorry for my handwriting. Listen to what I'm saying, not what I'm writing. So hapa Kenyans, hapa ni hours za curfew. Yes. Tuseme hapa tuseme ni 5 hours, hapa tuseme ni 10 hours. Yes. So Uhuru the more hapa tuseme akona advisor mmoja. Let's say we draw a curve like that. Yes. Sindio? So tuseme hapa Uhuru akona advisor mmoja. Tuseme Mutahi peke yake. Sindio? Yeah. Huyo ndiye amempea advice peke yake. Yes. Unaona hours zenye tunapewa zinakuja hapa. So hapa there are more hours. Lakini hii time aliongeza expert advisors. Akaita na Matiang'i, akaita kina nani. So when you draw akina the PS Susan Mochache. Yes. Wote. So unaona hizi advice zote kupandisha in my graph. Zinakuja zinatupe hours kidogo za curfew. Umeget? So in order for us to gain more hours, we must reduce the expert advisors. Yes. Umeona? Okay. Wacha nikueleze you understand. Let's say you Nyambane, you have a girlfriend anaitwa Akinyi here. Yes. And you have Wanjiko here. Yes. Na wana spend do zako. I hope Gatwiri I'll skizzy your story. Endelea kupika viewers. So here you have Akinyi and here you have Wanjiko. Ndio? Na wana spend do yako. Yes. In order to gain more of Akinyi, you must be willing to lose more of Wanjiko. Yes. Are you getting me? No, I'm not. Ukwenda shule. So viewers, what I'm trying to you, hizi ni savings zako hapa na hii ni corona. Unaona?
in order, hiyo ni gani? Ngoja. This is savings zako zenye ulikuwa umesave. Na this corona. In order to gain more of your saving, you must be willing to lose more of corona. Okay. Wacha niweke. It's okay. Enda tu pike rice. It's okay. Pia kuna hiyo it's easier kupika rice than kupika hiyo yenyewe. Hii rice inajikook. Ama chef, hata ikiniona naweza iona hapo ipike. Tena kuna hiki tunaitwa curfew hours. Curfew hours. Yes. Kuna watu ndio walifanya hesabu na nikubaliana na hiyo hesabu. Yep. It's been a long time since I did this, Professor. Yes. So before curfew hours, these are curfew hours. Yes. Before tulikuwa tunatoka 7 tunaenda 5 a.m. Yes. These are 10 hours. Sindio? Yes. Na hizi 10 hours tulikuwa Uhuru alikuwa anasema kila wakati ameongeza 21 days. So assuming these 10 hours you multiply by the 21 is in the days. Yes. Hiyo hesabu inakuja. Ngoja Gatwiri. 10 times 21. Gatwiri 10 times 21. Si ni yeye ameandika hapo. Gatwiri. Yeah. Una copy yani sasa ina umeulizwa bado uangalie hivyo unanikopi. Sasa mbona nisikopi na ndio hii imeandika? Na unaona ndio nilikuwa nakuachia 50 unashindwa kubudget kwa nyumba. Hatungeishi hivi. Because wewe sasa 50 na budget waje. 50. Fanya kazi. Haya. So Uhuru before what were we working? Tulikuwa nakaa 10 hours kwa curfew for 21 days. For 21 days. So it's a total of 210 days, right? So jana akatumia kitu inaitangwa ceteris paribus, holding all other factors constant. Viewers, that one. Ceteris paribus. Yeah. So jana alianza na kutupea 30 days. Yes. Kwanza 30 days. Sasa si another 21, another 30 days. Alafu sasa hizi hours you alitoa from 7 to 9 zikabaki na hours ngapi? 7 hours because sasa inatoka haitoki 7 to 5, inatoka 9 p.m. to 4 a.m. Exactly. So those are 7 hours. So which gives us an equation of 7 times that is equals to 10. Yes. So the more Uhuru said things change, the more they remained the same. So this was our Cobb-Douglas theorem. So it's okay. So the expert opinion. So this is how enyewe nyi watu mnachukulia serikali kama toast. Yaani tuna make effort hivi alafu mnasema ati but we gained 2 hours. We gained 2 hours. Yes. Because what is corona according to Uhuru? Corona is a function of kukohoa. Kukohoa minus social distance. Yaani vitu huyu jamaa angepika chicken. So corona is equal to corona is a function. Yes. Inataka kusema is equals to kukohoa minus social distance. Okay. Unaweza anza blackboard tena unaweza futa hiyo ya nini tu. Unajua sasa sima professor we think we are all understanding. Sasa si unaona umetumia the wrong pen. Kwani ile nini? No, nilifanya hivyo ndio niliona tukikupatia pen yenye unafuta utaka hapo sana. Actually hata shule zimefungwa, education is not essential anymore. So no problem. Wacha nirudi kwa upishi. Nimeona hapo. Na washinda nikiwafunza. Wacha tupige story na Gatwiri. How far are you with your cooking by the way? Wewe hata wewe ni kama nisabu hata unifanya attention. What? Okay, I'm sorry for not giving you attention, but I'm not here. By the way, Gatwiri is the most beautiful lady from we nyamaza. Si ukae hapo ufanye vitu zako. Unaona anataka. It's okay wachana. She's the most beautiful girl from Meru. And Gatwiri is single and her number is 072. We'll give you the rest of the numbers at the end of the show. Yeah, Gatwiri. So talk to me. I'm sorry. I seemed like nimekulenga sana. Sasa? Yes. Mimi nimefurahi sana kwenye nilitoka. Naona vile nilitoka Meru. Kwa vile hiki kilinifanya. Kwa najua hata tunasaidika. Maisha ilinigonga mpaka nikafungua kibanda. Na imagine kwetu sisi tunakuanga maskini ndio nikiwa mama wa kibanda. Ni vile sasa nayo ukikuja Nairobi urundi ocha. Watu wanakuchekanga hata huwezi enda kuandika. So why did you leave the kingdom? Why did you leave the kingdom? Because by the way, where do you live now? Where do you live? Unakaa wapi? Mimi? Yeah. Imagine nilianzia kwa Republic of Moyoko, nikaenda nikirundi hivyo, nikafika Githurai, nikarundi hivyo, sasa nikafika huko Kigunguro, naendanga nikirundi hivyo, sasa niko karibu kuingia Thika huko.
That's why you maisha live. inaenda ikinisukuma, lakini sasa juu nionekana kwa TV labda watanifanya mtangazaji. Desagu. Anarudi Meru, umesikia venye anaenda akirudi yako Thika. Next Moya, next na Nifida. Huwezi kuwa supportive hata kwa TV. Yeah, so at least maze. Hizi ya hopo huko unatumia. Yeah, wacha niangalie wale watu wanaweza. Gatwiri. Wacha niangalie wale watu wanatuongelesha Sasa kiamu. Desagu nikuulize. Yes. Oh, by the way, kabla nipike hii unakuranga pilipili? Yes, I do. Imagine Desagu akurangi pilipili, nikieka kidogo kamoja hivi analia kama mtoto kwa nyumba. Chakula yenye mimi nimenunua mbona ikue kali? Yani issue yako. Ati anasemanga, ati anateseka, analia machozi akitafuta pesa, na akikuja kwa nyumba chakula ikipikwa inamfanya alie machozi tena. Na analianga ukweli, imagine. Tell me what kind of a man is So that? why do you insist on kumwekea pilipili? Si mimi napenda pilipili, kwani haezi compromise? So when you cook, why don't you just separate? At least uweke yake kando, uweke yako pilipili alafu wewe umwachie. Unaona unataka kunimaliza? Unajua damu yangu inakimbianga sana. Lakini hata wewe huwezi sign na mimi just for No, one. no. Na napika chakula kuku. Okay, I'm even on your side. I'm even standing beside you. So shida iko. Kunindispress unataka sababu unajua social distance yesi rundi hapo. Okay. Wacha basi ni kama. Unaona hata tungepewa hata njuri ncheke wangetusaidia imai. Let me ask you. By the way, how was nimeangalia hizo clips zako. Nime notice yani enyewe kuna kitu inakujudge sana na maisha. Nimekuona sana na wase wa bodaboda. Why is it that you have an obsession with bodaboda guys? Kwa sababu wengi wanakuwa wa Chelsea kwanza. Kwa sababu bodaboda watu wanakuwa wa Chelsea. Oh, by the way, you know they are watching you, eh? Yeah, just I mean, so wa Liverpool kuna so Man U. Napenda wase wa boda kwanza. Ati unapenda watu wa bonda, mbona unamdanganya anapenda ma slay queen? Kila siku slay queen and different one, right skin. Kama wananitaka au madem ndio wananitaka. Na si mmoja kama 20 plus. Desagu. Wewe tuambie mambo ya bodaboda. Juu mimi naona tukiendelea hii story, Gatwiri yako na issues. So wewe tuendelee na bodaboda. Wase wa bodaboda venye tulimekubeshte. Kuna ndio walikuwa wanapigana juu ya Motumia. Okay. So Motumia alikuwa anatoka Gedho anapelekwa Mwehoko. Mimi niko pale base na discuss stories za boy. So Motumia akakuja kwa Mogo. Akaambia Mogo, will you carry me from Githurai to Mwehoko? Okay. Huyo Motumia akasema atalipa 50. Umesikia hapa hizi ni kwa Mogo. Yes. Then jamaa mwingine na yeye ako hapa kando. Kenodia kusikia hapa analipisha 50. Yeye akaambiwa madhi kuja hapa mimi nitakubeba juu ya 40. So naye Mogo akaanza kuambia Kenodia, you are stealing my Motumia. Sasa huyo Motumia alianza kutembea kwa huyu. Sasa unaona mimi na observe mambo mambo yote. So venye Mogo aliulizwa ati na Kenodia, Mogo aliuliza Kenodia, you are stealing my Motumia. Na Kenodia akamwambia Gui. Akamuita Gui. What is Ngui? Gui chini ya maji nikamsema amekutukana a dog na Kiswahili. Sasa alimuita wewe ni Gui. Kukaenda hivyo. Naye Mogo kusikia ameitwa Gui. Ai. Akamsema mimi umeita Gui. Ai, hata kabla reply akampea Goody. Goody. I know you have a kingdom, but it's good. This is an international show, so it's nifiti kuongea lugha yenye watu wanaelewa. It's, Okay, you know. so the lugha yenye mtaelewa hizi. Sasa Mogo gave Kenodia a goodie like here. So this were the witnesses. So the magego is the teeth. What do you call it? Kutapaka. Actually bado tunazitafuta mbili mpaka wa leo. Okay. So akampa ngundi. Alafu akamagego. Alafu na yeye wakareply, so it became a good thing. Yani so hapo ndio tulianza ubeshte na wase wa nduthi. Kutoka hiyo story nikaona hapa kuna conflict na mimi ni peacemaker. No, I don't trust you. Slay queens. This guy inaonekana vile umeniambia story enyewe mlikosana kwa sababu ya madeni. Umeona venye anaruka hiyo story ya slay queen sababu ni ukweli. Yeah, because hata vile nimesikia vile anapiga hiyo story, unajua kuna wase wawili wana fight lakini hajaongea juu huyu dem mwenye alikuwa anafightiwa. Yes. Si alikuwa Motumia. Si ni msichana basi. Na tumeshasikia kusema anitaki juu sina pesa.
Anitaki juu sina Lakini pesa na mimi Maslay leo Queen wakinipata. mimi Sasa sitaki. si uacha tuelezee Mimi nini. mnafanya nionekane the band sign sababu mimi no, sina it's okay. kitu It's mzuri ya okay. It's kuongea okay. juu yake, so usiniulize maswali At yake. least I have a bright future. Yeah, just talk Huyu to me. kijana Just talk to me, no okay? future. Just talk to me. Imagine Desagu anafikiria ako na future lakini ananga hata plan hata mpango. Hata akikuja ni promise alikuwa ananiita baby hiyo time. Akikuja aniambie baby, mimi from now on I'm going to change, nitakuwa naleta nini. Kesho yake atakuja hata na hiyo kitu. Si nilikuwa nimekonda, nilikuwa nakaa hivi, ungeniona hata ungedhani ni kuku ya mkino. No, kukonda. By the way, mtu amekonda aonekanangi Desagu, si ndio? Mtu mwenye amekonda Umekuja aonekana. ukuwa umekonda. Si ati mimi nikukondesha. Yes. Mtu mwenye amekonda kwanza anakuanga wind assisted akitembea. Lakini mimi kitu Hujai notice? nisumbua sana ni hiyo ya Slay Queen. Wengi. Hey, umepiga story, umefanya my cooking. Endelea kupika. Punguza hiyo moto, hiyo chakula itaungua. Oh. Reduce the fire. Yes. Nimefikisha wapi? By the way, at the end of this show we have Eh. we have food testers. We are professional food testers who normally come to the show. And Wacha, yes. watakuja So kunirate yes. na utaandika ratings zangu Yes. zake hapa kwa TV. Yes. I hope watu wako na stress kwa maisha, wameboeka jana juu nini wakuja hapo wa taste food yangu na hizo maasira. Na hajaika ma memes. Hajaika ma memes. Si wale walikuwa nasema ati freedom is coming tomorrow after Uhuru anaanza kuimba pandemic. Joseph Mnyao on Facebook anasema angetaka kusikia hiyo story ya romance kutoka kwako. My side of the Mamiru Ratanya, mademu wa Meru kukua wameweza. Unasikia? So the loss is on you. That is what Mamiru is saying. Yes, the loss is on you, my guy. Losing Gatwiri is not a loss to Meru. It's a loss to you. Okay? Alafu Helen Karatasi asema anauliza mazee ni nini mnakaranga Prince of Mihoko, what are you unafry nini? So they want you to explain to them why you chose the most complicated meal to cook. And why you think that is the most complicated. Cook rice, yes. you have to measure the water. Unaona? Na nilijua mtu kama Gatwiri kama ameshindwa hesabu hapa ya 2 times 10, atajua aje kumeasure liters of water. Like if you use rice, I use 2 cups. And nimepika vikombe 3. Then I put water 6 cups. So unaona hiyo measurement niliona yeye ataconfuse. Wacha wapambane na kuku. Unajua kuku kishaweka itaiva. Hii kuku ilikuwa yes inasema after corona lakini sasa tumeamua tuikule. So kuku ni kuweka tu hapo itaiva. Yeah, but by the way we had some reactions. We had some reactions of people from those guys were not very happy with the announcement, and there are those of us who are very, very happy with what the president did yesterday. As you shared with us, as you talked to us on social media platforms, on YouTube, on Facebook, would you just share with us your experience? What is it you're expecting? What is it that is making you happy? The president has given us 30 days of lockdown, and for our own good, and that's what you heard the president say, because it's out of expert advice. So it's not just the president. By the way, Mwihoko Kingdom, nikisikia Prezo aki-announce yesterday, kuna mahali alikuwa anafika anasema, wale mnataka lockdown, mko right. Na wale amtaki lockdown, pia mko right. So it's not a question of who's wrong and who's right. Both of you are right. Mimi ilikuwa inafika mahali nilikuwa nafikiria labda Prezo angetoss coin because alikuwa amesema, so why were you so much affected? Mimi Kenya iliniuma sana, hata si Kenya alisema. Ni kuanza na fellow Kenya. Siwezi anza unaambia watu fellow. Unajua fellow ukikuja na news mbaya, mimi nataka ukuje uniambie wewe ni msee wa upuzi. Lakini mambo nakuja ni aje best yangu. Bado unajua wewe unibo. Yaani unaget alianza good way ya kutuambia bad report. Yes. Fellow Kenyans na sisi unajua tulikuwa mahali based to So assuming of course you are Prince. And Eda Githigia, Victor Kabane, Dubois Msafiri anakusalimia sana. Stanley Mwenda anasalimia Gatwiri. Gatwiri umesalimiwa na Stano. Nimesalimika sana mwambie. Nasikia vile maboy wanakusalimia hapa. So assuming yesterday, of course there was that, you know, the president amekam, assuming because you are the Prince of Mwihoko, and assuming you are the one who was the responsibility to announce the heavy message the president had to give to the public. Now assume you are the president, now deliver your speech.
through the camera as we now listen to you. And let me introduce you first. We now leave the kitchen, Nyambane's kitchen, and we join State House Mwihoko, where the President Desagu is about to address the nation on the announcement that he's been planning to give for the last 10 days. Gatwiri, if you are hearing me, if you're in State House, please, if you can hear me, let us know how, if we are ready for the President in Mwihoko State House to speak to us. Gatwiri? Gatwiri? Yes. Gatwiri anatuangusha. Anatuangusha. Unafaa kubehave ni kama wewe ni newscaster. Si unataka ukue kwa nipeni heshima ya president nianze speech. Now my speech atanda. Enda kwa kamera uintroduce president, useme president is about to speak ile kamera ile. Ile. Mimi nikisema fellow Kenyans wewe usiseme fellow Kenyans. Sawa. Sasa huyu enyewe huyu amechanganyikiwa. Hello fellow Kenyans. We are here to welcome the president of Mwihoko to come and give us the brief on how we are going to continue with the corona. Fellow Mwihokans, I am dambuzzed, I'm lambasized and demagorized by the coronavirus that we are experiencing. The curfew and the lockdown have left us in a situation that we can say that the quagmire is affecting every human being in this Mwihoko Republic and Kenya. Otherwise, I would like to say, we know your financial situations are unparagoned. They are Koliwobos and Katuwampas. And right now, if I extend the curfew hours, you will be left waiting in obnoxious Ubwedede. But as my government, it's high time that we pull a fastidious panacea to barbarize and aggrandize the spread of this virus. As a wise man once said, Raboromnia omvinzit. I don't know what that means, but he said, I still had to say something. So with those few remarks, unless this corona has a way of ikona nguvu za giza inatembea kwa giza, we would like to say the night is open. Mambo ya lockdown, I wouldn't say that because my people from Mwihoko hawana fare kwenda ushago, so still lock the lockdown, but for the curfew, remove it. Sasa hiyo ya mwisho ni ile part president huongea na Kiswahili. You start with the main message, alafu unamalizia. Mr. President, we have a few questions before you go. Mr. President, yes, you have spoken heavily so much on the lockdown, and how is the economy of Mwihoko doing at the moment? Are people affording their lifestyles? What's your thought on that? As far as financial terms in Mwihoko Republic are concerned, Mwihoko dollar continues to gain against the Kenyan shilling. Actually, the President of America, because they have been having Black Lives Matter there, they have been trying to borrow Mwihoko loans. And since we can give them the loans, even Kenya, if the president talked to me, we can give them the loans. But we must be sure they are going to be used transparently and to the latter. Yeah, of course there are people, Mr. President of Mwihoko Kingdom. I think there are people like Gatwiri who are really of micro economy levels, who are really affected and would have loved, to continue with their business. What stimuli package do you have for? The president is hungry. That's all from our newsroom. We go on a short commercial break. We have a video to play for you as the president organizes himself. Thank you very much. And I'm cooking this nation. We'll be back. Director, play that clip. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Prince. Now we Gatwiri. Yo.
By the way, unajua Eh. watu wasifikirienge ati machali peke yao ama wanaume peke yao ndo wanaweza kuwa ma presidents. This is Nyambane's Kitchen where great ideas are cooked and we have wonderful comedians on the set just making sure that the meals are provided for you. We have Gatwiri herself from the kingdom of Mwihoko and the prince himself, Prince Desagu himself. And so Desagu. Sasa wewe umeweka kibiriti kwa mfuko. Kibiriti hapa sijui kumeenda aje. Ama kuna mtu ameweka kwa mfuko. Unajua the reason why kibiriti si ndio ile pale. Hiyo imeisha lakini ama turarue hii tuchote moto pale tulete huko. Fanya hivi. Desagu, wacha nilete kitchen. Wacha nilete kibiriti. It's not an issue. Unajua tunaweza choma kama moto pale tulete hapa. Wacha nilete kibiriti, wacha siasa. Yeah. Wewe Desagu unakaangaje sasa? By the way, rais uko shua inaiva. Unajua pia Haijaiva. Simekwambia. wewe ukikoroga ndio itaharibika. Rais si lazima niangalie kama iko na maji. Nekewe mama. Wala hiyo kibiriti yake saa tutatumia, tutazima tuashe tu asione ameenda bure. Acha hata mimi niangalie hii side, nikae nimekusaidia kidogo. Hisi nitumbukiza, kwani umeweka viazi? Si alisahau kununua nini cooking cream. Cooking cream ni nini? Unadhani hiyo stew mnakulanga inakuanga nono for nothing? Nikuje na kasahani uniongezeka kitu. Kukutestia, sasa hata kutesti ni shida. Na hizi carrot tuliweka hapa za nini? By the way nimekula kadhaa. Right. Hizo kuku koshiwa ni mbili ama ni wamepima kidogo ama walichinja gashui? Kama ni moja. Hiyo ni gashui. Kibiriti na kama mmejisort. Tumejisort. Hata tulikuwa tumesema ukikuja tutazima tuwashe ndio usione umeenda bure. No survival tactic. We were at the point where we must allow Gatwiri to be the president so that she can assure Kenyans. Kuna vile by the way, kuna vile yani hapo ndio president wana announce from. That's where the president announces from. Sasa wewe enda kwa kuku kwenye reporter. Usijaribu kufungua kitu. Ongea camera and then take us to State House. State House camera yako ni they are prepared for you. Are you reading the speech or and yes. Now over to you in Studio B. I hope studio mnanitazama. Nimesimama hapa mbele yenu. Acha ni note down vitu sasa. Wewe unaagi una spin na presenter hapa na unaona mimi niko live hapa. President relax utaambiwa. President vitu za kusema. Na nani? President atoangi hizo vitu kwa akili yake. Wewe, can you organize yourself? Yeah. Mko tayari na reporter? Yes, reporter, we are coming to you. We are coming to you so that you can assure Kenyans. Yes. Natamani pale studio mnanipata, nimesimama hapa mbele yenu imara kama mkolino jiaroli, kidete kama makarao arifaga, tayari kuleta punde si punde kiongozi, rais msichana, rais mwanamke. Right now kukaribisha kwa welcome. Unamkaribisha Gatwiri rais. Yenyewe wezi hata kwa presenter. Let me introduce the president in a more befitting way. Venye hapo mpaka wasio walikuwa. Let me introduce the president. Wait, president. She's cooking the nation. Wacha aendelee. Unajua by this kukuambia me have been cooking for many years. Nilianza na kukuka anza shule. Okay. Wewe simama hapa kama security. And speaking to you, of course there are those who have different reactions, and you're expecting from Nyambane's Kitchen to hear from her princess herself and Princess of Mwihoko. And ladies and gentlemen, please, right now, I think the princess is ready to deliver her national address, which will be touching on some of the issues like the COVID lockdown, some of the cessation and stuff like that. Over to you, Madam President. Fellow Kenyans, I will begin by correcting my introducer. I am not a princess, I am the Meru Queen. Moving on. I know this coronavirus has affected you very much. Shikirieni strong, be strong out there. Mjue mimi na wajali, hata kama mimi nimekula nimeshiba. Msijali hiyo chakula yenye tabaki hapo kwa kibanda yangu. Mimi nimekula. Wewe ndio president leo. Nilikuwa nafikiria ni jana unasema ati amekula na hatujui. Endelea. Wewe give me peace.
or I fire you. Ile chakula itakuwa inabaki kwa kibanda sababu sina customer wengi. I will be sure to be giving you people, so make a point of rating me an email and telling me where you are, so that when I have leftovers I can send them. Wa download chakula president hapo anadanganya food security. Mwambia wa email sasa wata download. Sasa wait, is there another security to take this security away? He is interrupting my speech. You are the president. Now, fellow Kenyans, listen here. No, I am continuing. I'm bringing the attention to me. Gatwiri, nyinyi ndio mnafanya watu wanasema ati hawezi kuwa president. Huyu ni mwananchi. Wewe unaambia mwananchi akuwe president. Wewe anza kusema si tuko jam rais ni. Wewe ni mwananchi. Social distance. Unajua ninasikia vibaya. Sasa hata ukituambia social distance na tumetoka kwa nyumba moja. Yeah, it's okay. Eric Nyakundi watching from Nyamira anasema na salute sana. Felistas Mateka. Hapa ndio tunaenda salamu juu prezo amechanganyikiwa. Zipi Gathoni anasema mazee uko poa. Japet Bates from Kitegela, Vivian Wandera, Shiko Gasolina, Sid Otuga, Desagu anasema mazee Desagu membamba ni aje. Yeah, so guys keep watching Nyambane's Kitchen. This is a great idea. Yeah. Wewe unasikia kwanza venye watu walikuwa wametuma fare. Unajua what happened wakati corona ilikuja? Yeah. The first thing we did sisi wote tulikimbia kushop. Unaona? Of course. Ile shopping wiki 3. Kakaisha. Ikaisha. Kale unajua mimi nilikuwa nimeweka saving ya 70 bob. Hiyo ndio uzuri. By the way na encourage watu corona imefunza watu kusave. 70 bob. Gatwiri. Yo. 70 bob ndio mse alikuwa na save. Huyo ajui hatujakuwa na hii time ya corona. Hamjakuwa pamoja. Na sasa mimi naona mimi kumbe nilikuwa nimejipanga kwa life cost kwa hiyo 70. Sasa nimekuwa na corona 3 months. Nimetoa mbao tu. So I still have 50 bob. Mimi niko safe. So what I mean to complain about corona is about others, not about me. Okay. So lakini kuna watu walikuwa wametuma fare. Kwanza maboys wangu huko mtaani. Alafu sasa juu unajua kama unapata demu yako alienda ushago, alafu sasa amegonga miezi 3. Manzi ataolewa na wasiwanduzi huko. Wewe weka kisu chini. Lakini sasa unajua anapeana example za mtu kutokuwa karibu na bibi yake na hatujakuwa pamoja hii time. Yeah, that's okay. Kama si social distance, marriage social distance. Marriage social distance president hakutaja hiyo ni uongo. But the social distance Gatwiri. Sawa basi, nimekubali. Acha kwanza niliona best yangu hiyo kiberiti sasa ilikuwa haikuwa ikuje. Kuna si tutumie hiyo tu exchange of file. Kuja tuongee hiyo story hapa juu. Lakini nilikuwa na kiberiti. Kuja tuongee hiyo story hapa. Hiyo story ulikuwa unasema. Hiyo story ulikuwa unaeleza just lenga. Ulikuwa unaniambia story. Mademba na warudishe fare bwana. Hiyo ni kitu hata wewe nataka kuambia hapa bwana. Unajua sio walikuwa wametuma, alafu sasa nani ajarudi hata jana nipata. Gatwiri angalia kama ni nyama imekuwa. Jana nilipata best yangu. Wewe sasa mpe story. Kwanza tuongee kidogo. Tunaongea kitu hapa. Wewe angalia. Kwani wanaume mnashindanga pamoja the whole day hata siku moja saa yenye na nimejitolea kupika mwezi. Sasa story si acha nimshow. Ama unajua story kuja umwambie. Wewe ni acha nimpe story. Best yangu Jonte. Sasa si demu yake bwana ako Kinango. Bwana demu amekaa kule hata ashaanza kuzeeka huyo demu kulingana na picha ametuma latest. Ni saa hizi rudi kuja lockdown. Okay. Sasa naona ataolewa na msanduzi. Ex wake alikuwa kama hapa. Unaona venye ananipenda ananifollow. So ex wake ni wanduzi. Wao shago ndio akuje huko. Sasa unaona Jonte anaona huyu ataolewa. So alimtumia fare na huyo demu amekataa kurudisha after Uhuru alichange mind. Mpaka jana alikuwa anapiga, hello. Hapo ni customer care. Huyo msichana analiply. Anamuuliza wewe ndio tukipiga simu unasema mteja wa nambari uliyopita hapatikani kwa sasa. Akamwambia juu naona ni kama umeshirikiana na Wamboi kuniibia. Nilimtumia fare na harudishi. Sasa anambembeleza amrudishie. Fanya ukikatakata carrot. Wewe Gatwiri. Ndio unanilenga history hivyo. Venye maswala nataka niwape. Wacha niongee na Gatwiri nisikie pia point of view. Wewe Gatwiri, ni story gani mademu na kula fare za watu? Gatwiri. Lakini wewe nikuulize. Nauliza tu siko baya. Unaona mimi nikiwa nimelala kwangu comfortably. Ati? Nikiwa nimelala kwangu comfortably. Unajua hiyo pesa yenye ningetumia kukuja kukuona na fare singetumia. So kama nakuja kukuona unanilipia fare, alright? Si nimeshindwa kutransfer it. Sasa kama hujawazi. Mimi nikakutumia fare ukule na ikujia. Unaweza niona kwako hapo. Juu kukuja.
Na hii carrot kwani mkwe kama tunda ingine naweza kula, sio balance diet. Kwani kule pilipili. No, si wacha nipige story. Alikuwa ananiambia story. Wacha pia yeye nimpatie attention. Exactly. Lakini hii attention yako si royo. Okay, do you know keep distance. No, nimekam. Huko tukoaje? Chicken tukoaje? Na by the way time ndio hiyo. Time ndio hiyo inaenda. Time inaenda. Yeah, time inaenda. Imewaka? Wewe hiyo ni chumvi unaweka mingi hivyo So, wait, Gatwiri, ulikuwa unanipigia story story madeni. Unaona mimi sasa mtu ati sasa unajua kila mtu alikuwa amejipanga, hata mimi nilikuwa nitembelee mtu jana tusindanganyane. Lakini sasa hatuwezi enda, alright? Sasa mbona nikurundishie pesa? Kwanza hiki kilikuwa kinanipigia kinaniambia, Gatwiri, wewe nirundishie pesa yangu sina sapa. Ingekosa kuwekwa hiyo lockdown ningeenda. Si bando tungekula chakula. Ungekuwa na pate. Mimi na una sapa ati nirundishe pia ununue nayo sapa. Okay. So it's okay for madam kukula fare. Si ndio, either way alikuwa amejitolea, ingekuliwa na conductor. Kwa nini big deal nikikula? Okay, as you check this out, let me take you to, you know, there are guys who are doing a great job just sharing their thoughts in spoken word, those who are doing memes vile Preza alisema jana. So I just want to share with you this Kapedo akona kakitu anashare na sisi as we check the status of Nyambane's Kitchen. Tuone kama tuko tayari for the food tester to join us at Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Si inaitwa bread, inaitwa scones. Ni bado imetengenezwa na unga. Ni nini na nini? Boss iko shida. Shida ni? Shida ni si mko na kamera. Si ni yetu. Hata mimi niko na mistari. Wewe ndio nani? Kaka? Stories za Kapeto. Stories za Kapeto. Kapeto si huko kuna huko. Si ni hiyo kichichi imetembea. Fanya acha Kapeto. It's a free world. Haya, ongea kwa Nyambane's Kitchen. Hapa nipika mistari. Pika. Hapa ni ya cooked. Acha msikie venye nimeiva. Haya, acha. Dear girl child, mwanaume akikwambia kwako amepata jiko, mwambie we ni gas, utampatia pressure. I make sense utoke shule mahali kuna school moto, ukapigwa na baridi ya kubeba mtoto. Mwanaume atakupea keys, lakini education itakupea keys za kufungua milango ya success. So hata wazazi wakileta wadawari, ati kuna mwanaume amekubook, waambie we unapenda vitabu. Wacha wajue, wewe ni a woman of standard, ndio maana unaenda shule, mahali kuna class, ndio ukapate form yako. Hii life ni process. Waambie unataka certificate ya shule kabla hujaunda birth certificate. Na wakikusumbua zaidi, chukua pencil na karatasi, wachoree. Kuolewa si form ukiwa shule, kusoma ndio form. Ukipewa lift na mtu wa boda boda ajaribu kukushika, mwambie usivuke hii boda, umenipa lift haimaanishi nguo yangu ulift. Makanga asikutishe na hizo notes amebeba, mtolee vitabu aone zile notes wewe hubeba. Do dreams kama kuwa nurse ulianza hali ukiingia nasari. Wewe ni career woman, si ule wakalia hapa woman ndio wakubebe ufala. So wacha nikwambie wewe ni nani in case umesahau. Wewe ni Golden Voice Africa, wewe ni Miriam Makeba senior voice outer, wewe ni Wangari Madhai just a forester, so tuache na legacy. Wewe ni Mekatilili wa Menza, conquer the world. Wewe ni Margaret Kenyatta, tupeleke beyond zero. Na wanaume wakikwambia ati tuende kwa club nikubaie matot, waambie hizo vitu shuleni haukuwa taught. Alafu watu wakikwambia ati lazima uvae nguo tight ndio uonekane unajua swag, waambie kuna wengine huvaa hizo nguo tight na ni wa loose. Nyambane's Kitchen is all about supporting our artists who otherwise would not have an opportunity to entertain you and an opportunity for them to make a livelihood. To keep the kitchen cooking, you need to support it by donating as little as $20 on the paybill number that is on your screen, and of course the cash app number that is scrolling on your screen. We thank you for your viewership and thank you for your generosity. From Nairobi, Kenya. Nyambane's Kitchen. Welcome back to Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked, and we thank you for watching. This is a show that comes every Saturday and Sunday between 7 p.m. and 9:30. That's where we get to share ideas and just, you know, talking to us where you're watching from, having a great time with great comedians on the set, just, you know, entertaining you, just knowing that these tough times of COVID, we need them as it anything we can do to go through this time, the hard times. Of course, you know, you saw the announcements. We have another 30 days of lockdown. Of course, some regulations have been lifted, and
we're able to, you know, have a life as people. And tonight, I have great artists on the show. We have the Prince of Mihoko himself, and of course, Gatwiri, the Princess of Mihoko in the movie. Yani anasema yeye ako karibu kufika Thika. Na other than just cracking you up and just making you have fun, these guys, this is the only way that these creative guys can get an opportunity to, you know, earn a living, and them being on this show. If you want to support them, if you are happy with what they have done, the PayPal number is there, other than the stimuli package that as a government that we can give to the artists. If you are touched and you want to support them, all the details are on your screen. But right now, I just want to go to our brother, the Prince of Mihoko himself, to tell us how far he has gone with the cooking, because I'm about to introduce the resident food testers to come and see how far we are gone. Hii unless unajua ulimi iko na 4 parts. Unless unajua kuna ile ya sweetness, ya bitter, kuna ya sourness. Yes. So unless you taste wasipotumia sweetness, otherwise the rice venye mimi naiona hapa, it depends on which part of the tongue they will use. But otherwise mambo hapa iko. Shinda hata si kutaste, angalia kama imeisha maji. Oh, naangalia aje. Afadhali hivi umetuleta hapa aone importance yangu. Haonangi. This guy does not? No. Is there a way you can talk? Is there a way you can talk about yourself without involving him? Kuna kitu inaitwa third person. But you said you're the only. You left Meru to find a decent life. A greener pastures. Moyo wako kumekauka. Siko sawa. Especially on that when nilikusaidia. Alright. Lakini mimi ni business woman, so I'm not independent of him. Mimi nilimwacha na nikafungua biashara yangu, kibanda yangu. Kibanda hata uwekangi document ana profit and loss account. Nilijaribu kumadvise wenyewe biashara yake anaweza panga. Anaweka kitabu profit and loss account, balance sheet, una balance nyanya. Unajua hiyo ni story. Sikutumia advice yako na kibanda yangu bado inaendelea. Okay. Wacha tuone kaika survive corona. It's okay. You know, when you're talking about profit and loss, keeping books, and things like that, that story on story education. Of course, education may be affected in one way or another. People are teaching from home. Desagu, you as an artist, you as a comedian, is there a way unaweza changia kusaidia kufundisha watoto? Assuming now umepewa opportunity ya kufundisha watoto hii when you are home, because umesikia president amesema shule zinafunguliwa September, which means kuna June, kuna July, alafu ndio watu waende holidays. Tuko 2 months. Gatwiri, umeona kuna problem hapa ama unaweza kwa mwalimu? Sikwe walimu online, juu hata mimi nilikuwa nafunza. Sasa shida, unapata walimu online wanateseka. Unapata yani unabembeleza mwanafunzi ya kutumia bundles ndio mfunze online. Lakini mimi nilikuwa nimejitolea naweza wafunza composition. Composition. Sikuandika composition. Kuandika ama what, how? See how do you write? How do you write? English iko na composition na English. No, but the composition is English. Oh, but English of composition. Yani online mimi nawafunza tu part yako, si part ya kuongea ya kuandika composition. So how do you teach them to do that? How? Online. Shida online wana copy hata. Unajua sasa hiyo ndio shida online. Nilikuwa naona nawafunza composition but they can Google. Unajua sasa wanafunzi ni sharp. So wanapata walimu. Juu hata kuna msee alikuwa ameniandika nifunze mtoto wake maths. Alafu akadiscover YouTube, sasa akanichuja. Akadiscover kumbe kuna walimu wa free. Okay. Sasa mbona wewe uko free? Mimi sikuwa free. Mbona ungekuwa? Si mimi nilikuwa namlipisha, kwani naweza funza mtoto wake ni unaona hii somo yote Gatwiri, corona is not just negative. There are also opportunities that corona has brought to your kiosk. What are the gains that you have? My neighbor, you know, positive. Desagu, si wache wewe pika rice. Si wacha ongea kidogo. Disenyata naongea. Wewe sasa wacha kuongea juu ya Desagu. Ongea story yako sasa pia wewe. By the way imesaidia sana. Unajua saa hii watu hawana pesa hata wakurangi nyama sana. So vitu kama masukuma zinaenda kuenda. Siku hizi hata sikatakatiangi watu. Unajua huwezi katakatia mtu na gloves na wapatia, so my work is meant easier. Wanakujia alafu sasa nyanya zenye ni mzuri na kuanga nazo. Unajua mimi naambianga mtu sababu ya distance asiguse product zangu. A point. Akipoint hivi nachukua yenye ni ndogo. Usiingilie. Nimekuona mdomo yako inaenda. Unajua hapo wacha malize kuongea. Anasema ati katikati. Kitambo alikuwa na wakatakatia, anapika, anakula, anakuja hapo kuosha vyombo. Yaani huyu unajua shida yenye ameteseka hapo kwa hiyo kibanda yake. Sasa hiyo watu unatulingia juu ya corona. Corona itaisha. Yeah, they fight all the time. Sasa hii hata simpeangi. Unaona Desagu hata akikuwa na maswali queen. Niongelesha nini? Unataka kusema niko na loan. Sasa wewe uko katikati unafaa uwe mediator. Ya nini?
nikijaribu kumediate mnaanza fight. Mnataka mnidu. Mimi baadhi mchele yangu imeiva. Ni wewe umetuweka. Where are the testers? Enyewe Desagu naelewa zile shida umekuwa nazo. Nimekwambia unajaribu kusema mimi ni mbaya. I was saying unaona wasichana mpaka wewe amekutisha. Nilikuwa nakuuliza cheki. Nimemtisha na nini? Kwani alikuwa na hepa nini? Nilikuwa nasema umse yako na shida zake si wewe. Sasa wewe ulijiingizaje hiyo space ya shida? Desagu mimi nakwambia hiyo maisha ya amani. Unajua actually corona imefanya watu wengine wajua hawako wanapendana. Juu unajua wewe una wake yeye ana wake. So mnapatananga very few hours kama mmechoka. Mnafikiria you are very compatible. She's your rib. Lakini sasa umegongeshwa na corona kwa nyumba nyinyi wote mpaka unaanza kulia rais rib yangu hata iko. Si huyu. Yaani watu imeleta a lot of actually baada ya bring marriage together No, but I don't think that's true. I don't think that's true. That's a perception. It's not a perception. Yeah, because cheki kama mmefosiwa kukaa pamoja. Unajua kuna vile mnaweza kaa pamoja kaa sisi. Mimi nikwambia vile unajua nyinyi watu wa siku hizi kuna tofauti ya mali. Mimi ni mzee. Sema watu hivi wale wako. Okay. Hata si hao watu hivi mimi ni mzee. Sasa unajua wakati wa marriage za kwetu ulikuwa unafika home unaambiwa Gatwiri keti hapa. Na wewe unaambiwa Desagu huyu ni Gatwiri huyu ni Desagu endeni mlale. Yaani story imeishia hapo. Yaani mmeoana and 70 watu wako wanaachana. So why is it that you nowadays as people mnaweza katiana, unaweza uza policy? Why is it that amwezi kaa pamoja? Corona imeweka just 21 days. Ati mnaanza kusema we are not unajua sasa shida siku hizi unajua tena side yenu watu walikuwa wanavaa nguo mpaka huko chini. Lakini sasa yes niko na Gatwiri kwa nyumba. Lakini kienda hapo nje napata msichana ako na mapaja reja. Alafu yamenyoka nyoronyoro. Sinasema sile queen. Unaona nimemwacha kwa nyumba. Support Gatwiri hata hiyo story nimeichuja sitaki kusikia hiyo story. Wewe angalia kama rais yako iko tayari. Wewe nimeona yenyewe unamuoneanga Gatwiri. Na Gatwiri. Exactly. Hii story ya Mwihoko I would encourage you hata nikugetie mwanaume hapa haraka. I know you're still quest. Na Kondeni yeye ni influencer wa maisha lakini anatafutiwa blind hapa online. Bena Kush anasema nimpatie namba yako. Mbota Samson anasema nikupatie namba yako. Victoria Mascot anasema nipatie namba yako. Na wote nimewatumia namba yako ya huduma namba iko kwa screen as it scrolls. Hiyo ni huduma namba ya Gatwiri. Asante sana. Kwani kuna demo ameomba namba zangu? Ama unasoma zote kweli? Nadhani kuna mtu anaweza taka hizo mashida. Asome zote. Venye na kama si akona do hata waniombe tu niwadushie ka kitu. Yeah. So I think where are we with the food because I want to introduce the guys who are doing the food testing. So tuanze kuclear. Sababu unaona tunaweza kosa kuzikula by the way. Wewe tengeneza meza sahani, weka sahani. Yeah, what? My broccolis but we can eat with the chicken rice. Na Gatwiri ulijua wapi kufika broccoli? Wewe hebu clean up here. Kwani nadhani ile kibanda yangu hakuna kitu tunapunisangwa. Which one? Sasa si nisaidie kusava. Nini? Namwambia nisaidie kusava ananiambia vitu ndogo yani hata kusava food imekuwa ready. Hamwezi hata kusava. Yeah. And by the way hii broccoli si lazima ilikuwa tu ya kula. Hii tunaweza kula kama dessert, ndio? Hapo kwa Max ndio mtamwambia ni kwa Max mnyang'anye. Mkianza kumakiwa. Wewe rice yako umeweka hapo? Rice yangu hapa iko ready. It's ready for harvest. Yeah. So guys, we've been having a fantastic time with Desagu himself and Gatwiri, the princess of Meru, the queen that she tells me she's the queen of Meru, and they've just been preparing for you a menu that is rice and chicken. And I want to now go and check if the food testers are ready to come and join us so that we can mark you guys whether you can not only entertain but you can also cook. Sasa panga plates according to you wangapi ama wata taste moja. Yeah, let me check if they're ready. Sasa umeona serving spoon? Umeona serving spoon? Wewe usijitafutia kwa nini niko na macho tatu ukiwa na mbili? Sikuwa nauliza kwa ubaya. Lakini Desagu sasa nikuulize. Penye unaangalia hii kitchen penye inakaa. So unaona kama ni kitu kubwa kuniambia iko hapa.
Ama hii ni ya chipo? Gatwiri. Hii ni inaweza serve rice? Wewe tumia akili ni kuniuliza maswali kila saa hapo. Uwezi nipea jibu kama mtu ana akili. Hata wewe. Lakini Desagu nikuulize. Una venye unaweza ongea na rafiki yako tuishi hapa kama miezi 2 ukikubali mimi tunarudiana. Umeona kuka tu utataka kumove in. Gatwiri. Ndio. Mimi nilikwambia I want a good ride. Hapo nikao unataka kumchimba dhahabu. Nilikwambia work hard in life. Sasa umeona kuka. Sasa tena huyo akikupeleka kwa mwingine mwenye akona Mercedes, unataka kuenda huko? Si ndio? Everyone wants. Utaishi kuhama, utajipata hata nje ya Afrika. Lakini nikuulize, hata wewe ungekuwa na kitchen kama hii, unadhani ningekuacha? Hata ukikuja, hata kama ni sukuma unapikia kwa hii kitchen zinasikia zikiwa tamu. Hizi vitu zinakuanga kwa mind. Si upikie kwa yangu ukiimagine ni huko. Ile yako sasa, hata saa hii tungekuwa tunasaidiana, si mmoja wetu angekuwa amesha paint juu ya hewa kuisha kitchen. Hiyo kitchen unajua hata wewe ina space, kwa nini mkue wawili? Sasa unaona hata si romantic. Unaona venye hii ni romantic kwanza venye umechonga. Unaona venye ni romantic ukakuwa na mtu unapenda mkipika place kama hii. Hii mchele si imeiva. Wewe na usikule chakula mingi usiniaibishe. Si ninataka kuchota top layer, majaji wa taste top layer. Na hata acha by the way unajua naweza baki ni baki ni text rafiki yako na nimwambie nataka tukue marafiki. Acha niache hata kicheni ikiwa safi aone venye mimi ni wife material. Hai Desagu, na wewe nimekwambia usiweke chakula mingi hivyo. Hii sasa ni aibu gani pia wewe? Sio peke yako. Wewe kuku ndio weke kidogo, mchele si kitu noma. Kuku ndio anaweza kula sana. Na nimepeleka wapi kifuniko? Unawezaje na wewe jiwekea chakula mingi hivyo pia wewe? Kwani umechukua kifuniko yangu tena? Usikuje kuonyesha watu zile mashindo unakuanga naso. Kuonyesha. Wapi? Kuna kisu. Ulikuwa unatumia chopping board ukapeleka wapi? Ndio hii. Yaani hata chopping board yao si ambao. Ona venye inakaa. Kwani zetu huwa zikatiki juu ni ambao? Si zetu ni za mbao. Hii haikatiki na si ambao. Sasa unajaribu kusema venye nimeosha ikuwe safi. Wewe unaona mimi food yangu already iko ready. Wewe endelea. Na wewe Desagu nikuulize, wewe sifanya kazi kama wanaume wengine? Are you set? Umejipanga? Ndio najipanga hata nikatweria na. You guys remember you're being marked other than just the cooking, you're also being marked on display. Vitu kama hizo, you know how you are packaging your food, how you're serving it. Yeah. This house has cameras. The way you left, kuna mtu alikuwa anatusikia. Yeah, you are being watched by the way. Yeah, you are being watched. I hope you didn't do anything crazy because I'll just play back the tape. Yeah. Kwani what happened? Akakabakuli umemalizia? Yeah. Wewe zile carrots zimeenda wapi? Hizo carrots zinakaa kwa za display. Maze umezi. Desagu. Desagu. Mani Gatwiri tunasema. Alikula zote. So, let's organize ourselves for the guys. Yeah, and just to keep you guys just to remind you that this is a platform for great artists. Just let us know on social media, wherever you're speaking to us, just let us know what artists would you like to feature on Nyambane's Kitchen. Who would you like to see next week? Every Saturday and Sunday between 7:30 in the evening to 9 p.m. we have a great opportunity just to discuss and just cook some ideas and cook some food. Where guys, just talk to us. Tell us, what is it that you liked from the show today? What is it that you think we need to improve? But we thank you for just making time for you to watch us. It's now, guys, are you ready? Gatwiri, are you ready? Are you ready before I get the guys? Mbona una complain kila wakati? Yani, is this means sijui kama hivyo ndio Wameru wako? Okay, let me ask the guys. Desagu wako na biased opinion. From the time tumeanza hii show, Gatwiri amekuwa tu akicomplain.
Chari, mpaka hata huwezi Namba hata nini kunisalimia kuuliza una swali? complain. Hebu tulia nikuulize swali. Yes, nikuje. Penye Also ni kila kama, saa kuna watu wanakaa wakikupikia. Kuna possibility wewe hujui kupika, so unataka kukula chakula tamu yenye watu wengine wamepika. Hapo hata mimi nakuunga mkono. No. Ume notice? Yeah, kitu ni. Nilikuwa nadhani ni kitu special, like it is just me cooking for you today. Oh, No- you not just happening wanted again. you just wanted to cook for me. I wanted to be special. You are very, very special, by the way, and that's why you are cooking. Yes, yes. Huyu mtu amejipanga every weekend anapikiwa. Prince, hii ndio umekuwa ukipitia. Udema anataka assurance every 2 minutes. Amenitoa mbali. Mimi I think our testers unless wamepoteza ulimi walete. Ndio hii food ifanyike, mimi naona kitu you are beautiful. Ndio hii food ipikwe. Ni juu yani hivi ndio umekuwa ukipitia. Mwenye naelewa kwa nini ukiona sijanona. Oh, ndio nimeanza kunaona sasa hivi. Umenona time ya corona? Nimenona mashavu. Imagine msema anakuona ati nimenona huko mashavu. Wait, are you ready? Bring the meat here. Bring the meat here, by the way. Weka hapa katikati. Vile iko. Hawa sio wanajua kutest your food. Wanajua vile wana test your food. Leta msaidie kubeba. Kuwa gentle. Unataka yote nini? Leta yote hapa. Inaletwa hapa. Unajua everything is over here. I can't transfer kwa bowl. Put everything here where it's supposed to be. No, leta tu hapa vile iko. Venye iko tu? Yes. That's how they are able to, you know. No, so msaidie jamaa, so msaidie. Si nataka uombe. Mimi si mtu naweza jileta nikuforce usaidizi. Lazima uombe usaidizi. Hata serikali inasema kuja ujiongee. Sasa unasema mimi napenda attention na huyu anataka kubembeleza kila saa. Hapo katikati ni sufuria mzito ama ni hiyo food mingi? Juu food inakaa kidogo. Yeah, there's another plate over here. Another plate over here. Okay. And another plate over here. So, sasa swali. Wanatestia sahani moja ama zote kozi? No. Ni fiti tu okay. Yeah. Umeleta vijiko za kusawa? Saidie. Yeah. Your rice leta hapa. Unaleta display. Yeah. Anyway, let's just say next week as we continue to cook, maze ini food. Angalia. Gatwiri mwenyewe. Yani hata kasupu tu kameiva. Noma. Uliweka potatoes? Gatwiri? Hapo kasupu niliona katakonda sana. Ameweka kila kitu. Broccoli. Sinikuwa nasikia ameweka broccoli, nyanya. Wacha nikule moja. Juu sasa wakikaa kuna vile kunaweza enda nikakuwa busy sana, so let me. Yani sasa ukufix kiberiti ni karangange hizi siku. Imekuwa ready? Kiberiti ziko ready zimeiva na nataka kwenye nini? Leta hapa. No. Leta hapa wazee wanakama. Leta tu. Enda pale upewe max. Hata kuanguka mtu urudia. Hapana, sinataka kuweka kashumbi. Sinikuwa na mboero tu. Leta hapa. Talking of which hata ile rice yangu sijui kama niliweka kachumvi. Sasa ndio umefanya ile. Sidhani. Mimi yangu hata kula mingi. Unataka kuanza? Kako mimi ni pewe full. Ngoja kama. Nao majaji nani kwani waingi kwani wamepoteza ulimi? Tukule haraka. Hao majaji. Ni nini unadu bado? Koja. Unaona? Unajua nilikuwa nalala. Food bado ilikuwa inakuwa prepared. Okay. Let me now introduce let me get there. Let's get our judges to come. Wakuja. Remember to tune in every Saturday and Sunday between 7:30 in the evening to 9 p.m. on Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. And we've just had a wonderful time with Gatwiri herself and Desagu, guys who have just kept you entertained for the last 1.5 hours. And really appreciate you being here with us. And this is a platform for every other comedian, every other entertainer, or any other person who's got a great idea they just want to come and talk about. It's my pleasure now to introduce our resident comedians who are also the food testers to rate our artists who have been on the show tonight. Ladies and gentlemen, I introduce Mtumishi and Mchungaji. Our judges.
roho mayai niweze kukula kitu mayai baba unijaze roho niweze kukula kitu atie baba unijaze roho niweze kukula kitu baba unijaze roho niweze kukula ati nitume baba nitume sande nitume nami nitaenda nitume mimi nitume baba nitume nami nitaenda nitume ati na Mombasa nitume oi umefu Mwehoko nitume. Na mwehoko na mwehoko mtume akaongeleshe watu mtume naye ataenda mtume na sisi tutume kwa Nyambane kitchen tukaonje koko. Wacha kwanza na apariseni wapiki. Si hatuna ubaya. Sasa hii ni mbona huku karanga nyanya unaweka kwa mchele? Wait. Hiyo ni yake. Hiyo ni kachumbari. Kama hiyo ni yako. Hiyo tu. Yeye amepanga. Katweru unafanya nini? What are you doing? No. Sinataka muone mimi ni wife material ni nini shida yako? Wife material iko. Wife material kitenge iko. Hii ni kitenge, hii ni kitenge. Wife material. Judges. Unajua ili part iko serious sana. Very serious. Yeah, so mwichukule serious. We have tulianzia huko kwetu. Ngoja kwanza tukate, wewe si onja bila. Si kwani mimi naingilia hapo kukata? Si mimi niko kwa safi. Si tumeongea aje? Tumeongea wewe utasema. Desagu usishangae. Huko usijali, don't worry. Umeshamaliza kazi yako. Samahani ni chef Desagu. Chef Desagu. Chef. Apologies. Okay, no problem. Apologies hata kazi tu ni. Huko tu. Mwehoko watu wanasema ati. Si huko tu juu mimi nimaliza 207. As we get our food testers to be ready, we just want to appreciate Vivian Wandera. Thank you very much for making time. Anasema Gatwiri is so beautiful. Gatwiri, Vivian thinks you're very beautiful. Thank you. The key word is thinking. Sophie Siumu anasema asante sana for the great show. We have Irman Omambia from Kirinyaga. Thank you for making time. We have Chichi Chronicles. Thank you very much. We appreciate your subscription. No, who told you to wewe vile umepika? Nani amekwambia ukate avocado? Si wewe kwa sufuria yako. Unataka kujipea avocado? Hii yenyu. Hii ya testers. Sasa nani amekwambia ukate nani? Supu sijaweka supu. Test hiyo kwanza. Kuwa mpole. Leta mchele. Fanya hivi. Fanya hivi. Test hiyo mboga. Nilikuwa nimenawa. Na ngoja leta mchele. Hii ndio kitu tunakula. Nataka kuwapresentia. No, sisi ndio tunajipresent nani? Wewe unatupresent. Wacha present. Wacha tu present. Sisi wacha tujipresentie hii. Tu present hiyo. Sawa present. Unafanya. Si lazima tupale sisi vitu. Na hii yangu hii. Ni ya kuonja. Kuonja hiyo unaweka yote. Acha hizo maana hata sisi tunakula hata kama tulipika maana hii ni personal. Sawa. Hii ndio ilikuwa yenyu. Kwa nini unateki cheki mimi mzee ndo nimegongwa na njaa leo nimekuja mahali kuna kuku bana. Nani? Wacha tukwambie sheria iko hapa. Haya, introduce your nyanya. Acha nikuwekee kasupu. Wacha tu. Unataka kukula? Hapana. So introduce. Tomato. This is This is endelea. Sema tu. Kwanza bonjour mademoiselle. Bonjour. Wacha tu hata wewe bonjour. It's been a pleasure cooking for you. Nani? Wachana. Go direct to the point. Pressure ni kazi gani? Wachana pressure. Pressure tulipata jana. Go direct to the point. Go direct to the point. Niwekee supu. So what I'm present here is mwehoko wali meat. Wali meat. Mwehoko wali meat. So you can taste. Niko na vijiko zenyu, wewe sina mkono, niko na vijiko hapa. Sasa wewe ndio unafaa ukue hichi. Social distance. Social distance. Kwa chakula. Guys, it's been wonderful just hanging out with you at Nyambane's Kitchen. My name is Walter Mongare. We are the food testing session. Until next week, we will see you every Saturday in the evening between 7:30 and 9 p.m. So we have placards. Yes. Scorecard. Hii chakula nani alipika kuku?
Nani amekwambia? Nani amekuwa? Wewe ulikuwa upate uletuma. Disqualify her. Wewe hata 28. Desagu 10. Tulikuwa tukupe hii lakini check it. To the teacher who said I'll never be anything. Hiyo ni ya nini? Niulize ile ni ya? Si umejionjea. Good night. So everyone, Good night. Kuna hardship nimesikia to it. This is where it gets chaotic. Just good night. It's been wonderful entertaining you. Goodbye. Log off. Tune off. Just log off. Yeah, log off. My name is Walter Mangari, your host. It's been wonderful at Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. Good night. Bye. 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 Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Where we discuss, where we prepare, where we talk and we share and we solve. Nyambane's Kitchen. Where we thinking and talking. Nyambane's Kitchen. Where we cooking and eating. Nyambane's Kitchen. Where we thinking and thinking. From the heart of Nairobi, Kenya. Nyambane's Kitchen.